ago. Anyumbre mechi obia na mama obi bia akwaba. Ema wajo, ema wakwaba bebia wo bia ifa kwanya isu na machia o ema wajo. Mesra wada Roma obaso abo monde ne se obehye video yi amame na yadi nkomo kakra yana yasrem kakra se eto da bia mu huye yana yasrem edwuma 70 na eto da bia na yakohye mu saa me da bia me ka bia me ye edwuma no bia me wa me ye edwuma no I nye for videos enye tina sometimes ewumua na matimi nka once weekends say me ba fia na aja enyambra na ya eden etwa ba ko eden agum anwumre mema me no mienu ya di nkomo mema me no mienu ya eden ya di nkomo nti mesrew obasa wada Roma bo monne ne say obehye video ya mame na wa invite you bi so na obi abaso na baba behwe and then person me share ade baako miensa ade baako miensa nti ne maye no tribal religious tribal political so we beti ase yie pa dia me person me kire bibi about tribalism, religion and politics. Person me kire tribalism, religion and politics. Timayen religious tribal political, which is religion, tribalism, and politics. Material start study ayibi, and then I'm studying. I'm studying. You say Africa ye kechiri, aburofonu ko mu anim no ya bi before afekura na ye den ye ko backward ye ko yechi because of nyoma ba ko mienu miensa binti ama ye ntimi nye den enko yanim enoma ba ko mienu miensa bi asai yadwe ama ye nga bi before ye ntimi ntu ana mo nye den enko yanim eyi se ye yisa nyoma ni free ya adwem ya bra bom ne ya setenam ansa yetina ede atumpon ansa ya yeden yetumpon na yeden yakoyenim ti mesra wo baso a video ina wa hye kofi figo akwaba and yebekasa about tribalism kakra yebekasa about religion kakra na yakasa about politics kakra but embreba mu a yebefa no one by one nti ba create new page my religious tribalism and politics religious tribalism and politics ma ewo mi page wo ukwa na wa like page no very soon ye be videos wo ho na yesua ade ewo ho na eno ni abi before ye nkoye ni ma mbre ni nyina ye kechi no eye enioma miensa enioma bako miensa ntina ye ntimi nkoye nim enioma bako miensa ena ma ye nga bibifo ye kechiri na mbre ni da nyina de yete a ne yeden yete mbre ni nyina nioma se ya ne yeden esei eniom mbre ni da ni nyina bra ne yeden ye bre because nioma bako miensa bi eti ya bra bom eka ya bra bo ho eti ya setenam eka ya setena ho ama ye ntimi nyeden enkoyanim die di kan eye tribalism die di nioma ni nyina kan eye tribalism ye ka tribalism ama me nkyere mu kakra tribalism eye ade a yenga bibifo ni titru yen Ghana fo mintu kwan ko bebia but ntina me di Ghana eye mfanto me di Ghana ye the example Ghana ye mu tutu na almost 90 to 95% ye too tribal ye ya dwen se ye ya santifo na obi nya santini a ye mboa no ye ya dwen se ye ntwumburufo obi nya twumburu ni a ye mboa no ye ya dwen se ye adanfo obi nya adani a ye mboa no ye ya dwen se ye nkranfo obi nya nkrani a ye mboa no ye ya dwen se ye nzimafo obi nya nzimani a ye mboa no
ya adwesa ya ahonafo obi nya efo Davi a ye mboa no eno na edi kan a enu nti yen abibifo ni titru yen Ghanafo yen sa asifom yaka fom yaka etire na yentimi nkoyanim. Tribalism eye too much ye too tribal edumre bi kora mo kan say enkrofo we ni nkrofo we nwale enkrofo we ni nkrofo we mom nyede mom nwale asantini hia ehia anwonani a yesi dabi oya anwonani hia asantini a yesi dabi oya asantini kroboni ehia fantini a yesi dabi oya fantini ehia twumburuni a yesi oya twumburuni enzimani ehia ahantani a yesi oya ahantani ama samioma yinti ama yeni onuado emma ye ho enda ukope adwuma na sabi mpraduasa de oda adwuma na ano no bia oya asantini na obisa osa ye fra wo sen wo ye dan ni a na ukokasa me ya nwunani pe utu atwi uti ayedan uti ate adenti onu ya asantini no oda adwuma na ano ena wo na wo be pe adwuma na wo ya nwunani asema me ka no semebo a wo de ka sansuban we adiyan abibifo tetru ye Ghanafo adiyanya ama yentimi mbuabua ye ho ama yentimi nkoyanim ama yenye unity disunity because ye too tribal and there santini sia fantini a o se da be onyaminua fantini esia nwunani o se onyaminua esremini esia santini o se onyaminua anwunani sia esremini a o se da be onyaminua enti akwanya we na aborofo no nyaaye ena oni be create religion esande ma politics miwe na mabaho tribalism into politics, tribalism into religion. Before the white man came to Africa, no, oba ye no na yenga bi before ye too tribal. Na mechire o de ntia ye den yete sa. Mechire o de ntia ye den yete sa. Sa suban we se ye yifri abrabom. Ewiasi ko nanim. Ewiasi ye den ko nanim. Ewiasi ko nanim. Nti ye osuban bi a sa suban ye di suban enti na be ma ya ka eti a yenje sa suban nto na yenhwe wiasi yempe suban papa suban a ye abrabo a ye bo a e be ma ye koye nim wo abrabom na yenje we asimasi ena we ye de ani ena wo kakasa ben ena wo firi he ena ye fra wo sai forget the tribe, forget so yangu na ni boano so betimi aboana. Forget so ye infantini buano so betimi abuana. Forget so ye kroboni buano so betimi abuana. Forget so ye fani say entwumburu ni buano so betimi abuana. Forget so ye nzimani buano so betimi abuana. Ene ma odo enkambom kuriye eni kan ko eba ya brabom. Ene ma odo bi akoye enkan kan ko eni kuriye eni nkambom eni kan ko eyeden eba ya brabom ene manipa ya den ye improve ye progress e wa brabom obebu obi a woni say ye nipa na oba beboa no enye ne kasa sandie we broni ba ye ohun se dabi ye traba na broni se dabi sa ne te dia ma me pave way ena broni di fa wono di create religion me se meba ho ama wate dia me ye den me kire na ase nti ya get tribalism ache na nsai na metu mani amihu se sa de na se ye kofom kakra ade nti na rete sa Ghana fo na motu kan kakra akwa brochire ebi wo Canada ebi wo Asia ebi wo other foreign countries no ena mehu se mo hye suban biase a am se sa tribalism no mu yes in check kakra because ekwa 20 ntobi be say travel and see menye sure say broni na o design Canada abrofo no mu siesie brochire Europe no menye sure say sa suban wo yo mu kitabi
Broni buoni nua onfa so ya asantini broni a oya ibeni onfa so we ye mfantini mi mboa no broni oye enkrani onfa so we ye adani ntimi mboa no broni oye kroboni onim se sabi mpraduasa we ye fantini omboa no de da broni adwim se oboa nipa humanity oboa nipa na nipa ho atono but Africa Ghana obebua obi a owo bibi no de be mu obi a eji so bisa ni din bebi ofiri ai oma blokomi e yahuda bi yesi no oma blokomi biom omo se 30 days minim de amaye oma bloko ntira ma shifti aba ha no nti that means 30 days mi ntimi nya yi wo ho do omo pa nti ya ba CSF kana wu ha ena ma create new page religious tribal political issues political issues. Enti me anytime be a member life say no either I'll speak about tribalism, religion or politics. Ute de Americano. Either I'll speak about tribalism, religion or politics. But baby ami base no religion no. Baby ami base no topic be doso. Religion no ute de Americano. Religion no. De na religion no de bae. Broni ni bae na obehu say ye too tribal no. And we shift tribalism to religion. They shift tribalism into politics. Till me remember about political side no. Me be do political side no be say ma make no. No kwen na me ye den. Make. Me nua wo tie me a wo hwe me. Say nne na wo benya video yi. E kina bi, dachi bi, e na wo nsa beka video ya. Wo ye fantini a, yifri wa adwim say obi ya santini. Fatu wa adwim so ye nipa. Wo ye adani a, hunu say sebi Ifri wa adwum se obi anwonani ansa waboa no hunu se wo boa nipa enya anwona kasa na wo boa no Ifri wa adwum se me boa anwonani hunu se wo boa nipa eye nipa na wo boa no enti broni mfa ho se we anwonani broni donke asantini broni donke twumburuni broni donke nzimani broni donke krachini dia broni nim se if I can help the only and the best thing I can do to help humanity is to help, is to do. Na menya de me mfamboa no. Onfa wo kasa wo ka. Broni mfa wo bebia wufi. Enunti obi bo ni nyomo se onyame so beboa wa enfa wo ni bebia wufi then enye nyame bi na beboa wa ye broni wasem na eka. Eye broni beboa wa onfa ho. Broni fa we edwuma ma ade broni nim se edwuma na ofa wo no wo ye doctor ni a if you can operate edwuma no betimi aye onfa wo se wo ye mfantini dabi enti ye we edwuma bi wo Ghana ha edwuma na egu adenti ye no too tribal ye no tribal ama edwuma na ye den egu because obi ode edwuma na no se wo ba na wunnim edwuma mpo no ye asantini a enam se wunnim edwuma no mpo a wo ye asantini nti ode asanti minua no de eden ode afaw na wakose edwuma no ambra kura anwonani biti baabi a wo bo degree onim edwuma no obetimi aye anka asantini ni fa anwonani ni wa edwuma mu a anka anwonani ni ye edwuma ni ye ema obi nya ho mfaso ntimitu chema CSF US CSF Canada CSF babi bia mi tu chema mo CSF mo tu kwan am we burochire eyemu inti na me ye video yi eyemu na ma kire me ade bi obi kasa nkire me but anamo bi amutu ewo CSF num ewo Ghana man mu no ama ma hu sesesi ano saade no akwatu amutu ye nti ama mo sua se dabi yenyi tribalism ento nchen nti enne asantini mfa ho se anwonani ni meche na de me CSF fo chema de me ka CSF fo a omo fra me advise me chema de a omo donso but obi afra me mbisa me se me yedan ni ansa wa chema de CSF ni bi anwonani omfra me mbisa me se me asantini a omboa me CSF ni bi asantini omfra me mbisa me se me twumburu ni a omboa me de omunima ne se omo poa yahuda
di omuni mane se omu boa nipa sana nipa yetena eyeye enti Ghana ni a wotie mi katwi ama wate ase me ka me ni ukrom kasa ama wate ase yenyi tribalism emfiri abrabom eye tribalism ya na nyini ena nde afu abogese a adane politics no tribalism ni nyini ya ena nde afu abogese afufu abeben ena adane politics adane amanyosem tutu wani na wohwe Ghana maimu a amanyokuo kese mienu ayewo eye osono enikete eye fa ne say chiniye which is the elephant and the umbrella, the MPP and the NDC. Why wouldn't the American say no correct? Wouldn't him say the American no correct? And then they say nye chiniye na media osono na media enye NDC a MPP adenti encrophobia fa NDC say eye omuma ame ajapade oma fa no trabali encrophobia fa MPP say omu papa ajapade oma fa no trabali eye 2020 about 20 na mu sa say ne oma isesa kakra enka tetetete no MPP fo omu nya vote e wo voter region enka tetetete no NDC fo eya den say omu banya vote bebre e wo Ashanti region ti NDC fo ti ade so na omu bu man no na enkoye enioma enkoye a wo sore na wo ka anwonani bi oti bebi enam say oya anwonani na NDC akoye anwonafo party nti onka bi obeka bi kura eji so di watem. The same thing happened to MPP. Same MPP for edi ade MPP for ebu man na enkoye na sebi obi foforo e kan asantiri bi oti bebi no oti a ni koko apai ana ni koko apai ana mo frɛ ne sɛ ni koko apai ne show a wotia ne show aso because MPP ɛyɛ asantifo party ɛyɛ sa tribal way ɛna ɔmo de akɔwura politics mu a ɔman ne nkɔyie no te ɔman na yɛ tim no yɛ de tribalism ɛna yɛ de adane politics NDC fo ɛyɛ anwonafo MPP fo eya asantefoɔ enti MPP fo ba ade so na ɔmo bu man na enkoyi a ɛdam so ya asanteni nti ogina mu printing ɔman no enkoyi. Let's put the flag of MPP and NDC aside and lift up the flag of Ghana. You lift the Ghana flag. NDC, MPP, we are all in Ghana. We are all looking for the progressive of Ghana. Ghana nkan corner yin na yeden ye fefe Ghana nkan ko Ghana mpuntuo Ghana yiedie e na yin na yeden ye fefe enti masere obi bia obi a won sabe ka video. This is the time we need to put tribalism away. Forget to say we are santini na do ebu man no nkoyi a forget to say oya santini o katwi dabi forget it. Forget to say we are ngonani NDC bu man no nkoyi a come out we say dabi NDC obu man no enya ngonafo nkwa na obu man na amamu MPP bu man no enya santifo nkwa na obu amamu obu ama ye nyina ye Ghanafo nti ye de kasa mekasa minua ena ye de awura amanyosan mu ama edi yenya because say NDC fo ne wa aban na omo ye ade ne nkoyi a enam se ye nuanum anwonafo omafa NDC trabali omafa ne say eyomu party nti they can come out and say they will even support embrekura ne oma nkoyi say MPP fo so te ade so ebu man no na enkoyi a enam se ebinim asante fo so afa MPP trabali no na omo so support na o man ne yeden say. But this is the time we need to put this thing away. Yen free wo na yen twi o man ho Ghana ye dia yen dwene se dabi yen forget MPP and forget NDC na yen wo obi obetimi ebu o man no na yen nyai me yanwona ni me asantini me MPP ni me NDC ni yen tu ni nyina ngu
na yensu oman no ho na yendwe no oman no ho na yenkan oman no kanko na yenkan oman no yedie na yehu se dabi ewiasi konanim oman bi etumrika invention technology ewiasi na dan technology adani computer world ewiasi konanim Sabro chire for trans NDC ni MPP Europeans trans NDC ni MPP NDC ni MPP en community mi dwi o man no hunsiesie o man no e ma Ghana ni ntum free Ghana man mu nkotena ho ma wonya ahonto e ba de se ya na makoma na me bu ya fu nkrofo bi a sabi o motete abro chire na yete Ghana yete ye janwa yenim se na esese yefa wo be ka ho asem a they will insult you, they will paint you black no mama wudin bi anti watempoto ya nkasa yenim se o man na yetim no ye na ete o man nim yesi ye ni adwuma ni o man nim eni o man koyi ye ni good healthcare ye ni good road ye ni good education ye ni companies factories ni ho jobs ni ho o man nim aye busy basa. But still, Obibaka said, Nanado is doing the best. In the Ukomu Asabi, Nipano Oya Santini. The same thing, Tamana, John Mahama was now. Ebi complains a new Mako Yeno. Ebi she complains that John Mahama is the best. And the master Ghana Libya Otiemi. So we bridge O Ghana. The Arian say we Ghana Nimqua free Ghana. No, Yan Ghana was say. E dey ade papa be na ye ama Ghana na wo ne me say ye free o manum ye free wiase a e kire ma no ye ma no ama mebrete say yen ba ye te wo ye anwonafo asantefo e na ye mpepefo ye seremufo e de ye free no wa ye de ye free top wo ye de ye na ye say ye na ye say e no man na pro no man ne ye de e say e no man ne ye de o man ne say because of tribalism into politics, because of disunity. Because of disunity. Yentimi nya baako. We kakasa we na we nkakasa we a. Tam so nya ni nua. Oboa na nya yie. Dabi ye mfa sante na wiase. Enye sa na yesese ye de. Ye tena wiase. Tena wiase se wo bi. No bi ni bi na obetimi amana fama no. Anything sometimes Yeba kasane ya conclude into religion say religion quotation bi o Bible say ye fa ne say de onim papa wanye no eye bone ma no enye papa bia na eye what you say eye de onim papa obetumi aye na wanye no na eye bone ma no obi nim papa but papa no ya ebe ha no nti onye me last 50 Ghana na me mfa mawo say ya papa ba me de ma owie na mi kosu mesra tiefo ni ahwefo me srem Ghana man no asai enye NDC fo na esai no enye MPP fo na esai no eya asai nti ye ba ye den na yesiesie Ghana ye ba ye den na oman no atimi agina me say last me kan asem bi say yenya fake Dubai ewo Ghana nka ya wie wasa your original sika na wo counterfeit se Ghana mpo be fake Ghana to me counterfeit say Dubai edan ye wo Dubai no yenya ne counterfeit wo Ghana hospitals are Dubai for wo yenya ne counterfeit wo Ghana Dubai for akwan yenya counterfeit kura nka ya wie photocopy Dubai photocopy in Ghana into mun photocopy Dubai na yenya bi wo Ghana ha keke photocopy wo de fake Dubai e wo Ghana ke bebuaye Dubai badaben Dubai for trans yi omo ye ya ngona for ya asante for ye krobo for ya adan for ye adan for ye fante for ye fante for ye ntumburu for ye krobo for a nka Dubai be bia du nke nnu ho be bia Dubai adu nden nka nya den nke nnu ho but hwe be bia Dubai adu sisi a because of mo dwi nipa ho because of mo dwi o man no ho ba yen Ghana fo yete woda bia MPP NDC
angonafo asantefo angonafo asantefo NDC MPP eno na mo hwe no be create religion de breye diama wo nda wura religion mu a enkrambofo eni akristofo ante omo wanse serving the same God with different concepts. Serving the same God with different concepts. The Muslim people don't accept some of the doctrines of the Christians. The same thing happened to the Christians. The Christians will tell you the Muslims, their doctrine enkoye. Because the Muslim man will tell the Christian man, say one pray 5 times daily. Now one come Mecca, one run in turum, ni koto dweni na pampa mu a, onko heaven. Christo ni so beka say dabi, one year yesu ndia, you won't go to heaven. So they gave religion, we call it divide and conquer. They saw we were tribal, so they pushed tribalism into religion, pushed tribalism into politics. Because once upon a time we were too tribal. So how do we get those people? Let's disorganize them. Let's give them religion. Let's tell them the God which the Muslims are worshipping is better and higher than the God of the Christians. Christians said, Christians, your God is bigger, higher, and bigger than the God of the Muslims. So the Muslims don't accept the Christians. The Christians don't accept the Muslims. In this case, and the disunity abraye. Your Ghana hano usube babeka say, ye nimu ye to aba na ye de abaye de, abato ye to aba ma Dr. Baumia. Obema Ghana fo nyina da ni nkrambofo. Just like that. Just like that. Okwe brochira omuhu sa anwoma buroni nwe ho. Buroni mfa ho. De buroni hwehwe ne se, wo ba be deliver wo promises. De buroni hwehwe ne se, wo ba be hwe o man ni yiye. De buroni hwe ne se, wo eda wutrim so wo pese wo bua nipa. Oye nkramboni o, oye kristoni o, oye budani o, osombosumo, onkwa asoli o, okwa asoli o, oye nipa bua no. So nti de bia brofo no omu ko manim. Investing by investing day and night. Investing by investing, omu improve. Abrofo ni improve day and night. Abrofo ni dimirika ekwo enim na yenga bi before. Ye dimirika ekwo echiri. When people are running forward, we the black people are running back. Because of tribalism, politics, and religion. Because for a group of people to develop or to progress, it's when they live in unity. When they understand each other. Without understanding a unity, there can be peace. There can be improvement. There can be progressive. So the white man knew it. No minim. Aborofo no minim. Ntimini bibini a wo hwe me. I don't know the type of tribe you belong to. Forget say we yan unani. Nipa ne ba no kita degree na adwuma no betimi aye na o ya santini a. Fama no no nye. Ko bibini Jonas Bessie. Many years Santini would tear me. Minim the ayaka dear to trim. Madame for being of frame. Okonya Juma be baby. Only Nipani ye Juma. Nipani friend catch and say, Onim so ya ibeni. On play before them. On person near ibini betna. We are some nipa that's a catch nipa. We are some nipa a catch nipa. We are some. We are some. We are some. Tim Srow, Miss Srow. Well, we nim Rebecca so see tribalism in the atrum and come. And I done politics in Siano. If you not done NDC near MPP, no. If you not done in Crumble, so many Christo Sumono. Now, over religion side in the crowd, and the crowd they say, Asa Kayaf in the other way, no, Akayafra, because in religion, no, what to mean young crumble for, and what to mean your anwana for, and your fancy for,
Your fanti crambo, asanti crambo, adan crambo, and cran crambo. You winning now. And our back Christosumwa, you are one of whom we are Christopher. Your fanti form we are Christopher. You are santi form we are Christopher. In that way, no, marking a back, but a banning a missomana and a different. Who calling a missumwa, they will tell you they worship different God. So the God of the Muslims is different from the God of Christians. In the name of religion. Akristo obeka cho so monyame o soro. Nkramofo beka cho so monyame o soro. Manyame a o soro no. Akristo fo de no. Esono da yede som no. Nkramofo nyame kro na o mo se o soro no. Ono soro da yede som no. Nti wonya so se nyame ne ba ko o top na ba ko o down. Yembie yadwim. Yembi adwenum yentwe oman no ho yembi adwum yendwene ye ho adweno yemanye adwuma na yenyi adani fantini kramboni fantini ye fa ne se asantini angonani twumburuni yenyi mfiri ya adwum o ye twumburuni ntimi mboa no o ye asantini ntimi mfa no wadwumam o ye fa ne se o ye fa ne se o ye angonani nti memfa no dabi yenyi mfiri ya adwum yenjai aboa ye eno na amaye ntini nkoye anim no mesi adwuma bi sei ena mu fantini bi a wopam no adwuma no nti adwuma bi sei awona ni bi pepe adwuma na wogie no tumu fa na nka adwuma no da so wo ho da si a but wapam no ya adenti oyefo oye davi your friend jigbode because your friend wanyonam enunti wamfa no mesre mo mepa mo cho bebre yenjai sa dwen yin free etrim nipa why nipa nipa de hu religion no de hu ye religion tribalism akaya ma ko wura religion mu tinkrambofo esomo nyame ne mo heaven ne mo bo nsam jam tinkrambofo bo nsam ja no enkrambofo bie ni wo mbeko bi ya kristofo nkwa na ebeko ena kristofo bo nsam ja no kristo ni bie ni wo mbeko bi ya enkrambofo na ebeko ye won krambofo nyame wo mo heaven a kristo enkrambofo na ebeko omo bo nsam ja kristofo beko a kristofo heaven a kristofo na ebeko a kristofo bo nsam ja enkrambofo nso na ebeye den ebeko ho o de o maye o de o mde aye nti eda so ho ameka sei wo hia nkraboni a esono sena na wo hia nkraboni na nim ye nkraboni a why you first related to no or you different from una we are you know we Christian no the same thing na Christian hia Christian a ye wade bia one ne beye one nkraboni ne nye sada because one ne wogidie ba ko esom ba akum o ye Christian nti a Christopher na mo de na sa beye mmobo abeye mmobo a Christopher o mo nti o mo ase eso na SDA fo eso na Dagoraja fo eso no ye fa ne say Pentecost fo eso na e fa ne say Roman fo eso na Anglican fo eso no Presby fo a Christopher de mu de ye hu enkramosum na am say ana sunani ye fa ne say Tijania ene ba ko bi ye fa ne say Amadiafo ena mo nso mo nya adwen nyame ba ko because Amadiafo Mecca omo nko obi Amadiafo ntimi nko Mecca nkambofo Mecca na omo ko no Amadiafo ye nkambofo but Amadiani ewu nim a o na be si Mecca ejise wonsi nyina tutu wonsi nyina be yira fi wenum adenti nti chemu kro ya yenjai religion tribalism politics that is the downfall of Africa. The only downfall of Africa is tribalism, religion, and politics. Sometimes I'm say, before you timu yeti, attribute you share tribalism, politics, any religion. Se kramboni timu yeti, na ni timu yeti and you need young kramboni so.
Yeni nua Kristoni. Se MPP ni trimu ya de na ni trimu ya de a. Enye ni nua MPP so, NDC ni so. Sangunani ni trimu ya de na ni trimu ya de a. Enye ni nua ngunani so, na mbom Asante ni so. Wa de abechara mate ase. We your friend hard truth. The American will say sa na tie. Yes, I mean, budi obi atem, ndi obi atem no kore. Ghana ha na nyina no kore na me ka kire wo. No kore na me ka kire wo no. Yanga NDC ni MPP anwona asem ni Asante sem na. O man na nko nani mu. Ye bete na o man ni mu se ya na aborofo no, edi ye di agro se ya kopem ta mo pe. Who traba. Who too religious. Who too political too much. You free from tribalism, free yourself from religion, free yourself from politics. It won't help. It won't help. And boy, the only help I want to say, it makes some people rich. It makes some people. Your friend say a boy binum, maybe die. Omu die na omu ruli diakano because over religion more. In the name of religion, some people are rich. We are therefore, especially those who created the religion, because religion only created just to make money. Religion is a business. The same thing as politics, is a business. They make money out from religion. Those who brought Islam, they make money when people go to Mecca to pay homage to the Kaaba, the black stone. They make huge money every year. The same thing happened to Israel when you go to Jerusalem. When Anado, the president of Ghana, went, you pay money there and go there. They make money. Now, say China for class and say Bible. They make money from all these things. Wow, religion is a business. The slave master who gave you the Bible is making money from the Bible. They gave you the Bible, took your natural resources away in the name of religion. You got me? You got me? And they knew it because everything was planned. Everything was put on plan. They put everything on paper. Let's do this after we do this. After we do that. After we do this, just to colonize them, just to brainwash them and colonize them and disconnect them. Wow. When you mean kasa bebre, madam ase say wanya abotoda wo beti. Within 30 days, me Yahuda be years ni abroko, I don't care. Say my life wa ha. Wa wonya subscribe to YouTube channel CSF Yahuda. CSF Yahuda. Kona ko subscribe. Why? Na nya more videos. Me da ase, e dey be share. Me da ase wanya abotoda wa ba be hwe. Me chacho obi bia e chia mo CSF. E chia mo nyina. Pia